Right, hello everybody. Now we are back live in the studio of WorldSkills Bern 2014. I've got the pleasure to actually welcome the president of WorldSkills International today. So we're very lucky. Thank you very much for dropping by. Great to be here. Yeah. What are you doing here? Well, WorldSkills has had its General Assembly in Lucerne over the last few days. And how could we have a General Assembly there and not come to Bern for the first ever Swiss national competition? So all of the official and technical delegates from WorldSkills, together with the board of directors and some observers, have decided to come and visit here. Okay. What are your first impressions? Have you been around and seen all the different trades? I haven't seen all of them, I have to promise you. My first impressions, and I think it's a good indication of whether it's a good event, is when you walk in, there is a noise of real excitement of the young people who are busy talking to themselves, talking to their parents, their teachers, and so that was my first impression. The second was, for a first national competition, how big is it? Wow, there are a lot of competitions, a lot of people, a lot of really good work going on. So my first impressions are very, very good. Good organisation, probably. Listen, the Swiss managed to make everything fit into a small pocket watch and work whatever you did with it. Of course the organisation's good. That's cool. I also heard that you went to the conference on vocational training in Winterthur this week. What was the idea of this conference? Well, the idea of the conference, which was actually organised by the Swiss government, was to bring together experts from around the world, interested people from around the world, so that they could understand better the way in which the Swiss use the dual system for two such really good results, both of for your industry, for your service sector, but also it is the building block on which they select and train competitors for the WorldSkills competition. So it was really a way that the Swiss could explain to the world what they did and how they did it. It's actually interesting. I've been trying to explain to everybody, okay, the Swiss system, you just mentioned it, is really an interesting one, and the result of the Swiss team on an international level at WorldSkills is really good. Can you tell us a little bit more about your experience with the Swiss team and your feeling about how good they are? I was fortunate enough, before becoming president of WorldSkills, I was the chief executive of the equivalent of UK Skills, or UK Skills, the equivalent of WorldSkills Switzerland. So we used to compete against each other in Europe to see how we did. I think what Switzerland does is amazing, and is the model that certainly the United Kingdom was following when I was in charge. It's really important because what you do is you have managed to persuade bright young people to enter vocational schools and study vocational subjects. Your education system in those schools is better than almost anywhere else in the world, the dual system that you have adopted, which means that the competitors who come through the system don't have to have such a high step ladder to climb in order to compete on the world stage. So, in the United Kingdom, we, like you, believe that the most important thing is to have a whole series of young people who are trained in your country for jobs in your country to help both your internal and the external market. And actually, the dual system that you have adopted, the much vaunted dual system, is something that people want to learn about as the importance of vocational skills increases around the world. How you do it, I don't know. That's why we are here to learn. My colleagues from the United Kingdom are here. There are colleagues from France here. Everybody wants to know what the magic touch you have is. So maybe at the end of today we'll know. Good. I also have a question. At WorldSkills, you have countries who actually prepare their candidates a long time before the actual competition. So I can imagine that for WorldSkills in Brazil, some competitors will have been selected already a couple of maybe years ago. The Swiss here
are actually being selected now. How on earth can we be competitive and make sure that we get medals if we start at this stage in time? What do you think? I think the answer to that, it goes back to what I've just talked about. You, perhaps us, some other countries, are able, because there is such a small gap between the output of your colleges and the abilities of your competitors, and the world standard is quite small, you only have to do a small amount of training to get them there. In some other countries, and you are right, in some countries there will be 18 months full-time training. But in those countries, most of the time, the output from the college is much lower than Switzerland or United Kingdom or Austria or France or Germany, so they have a much bigger place to have to get to world standard. I think it's a fundamental difference between two attitudes to education, the dissemination of the education in the country, and the importance of winning a medal compared to the importance of actually being able to have a whole cohort of young people who on the right day could have won a medal, but just didn't happen to be in the right place at the right time when they were being given out. So WorldSkills is a global competition. We should expect differences between countries. All I can say is that when it comes to Europe, the countries that are looked up to who normally do well are led by Switzerland, and then there's Austria, France, United Kingdom, Germany, also within the top 10 countries. And there are some others within the top 10 countries who do it in a different model. And actually, what does it really matter so long as the output that goes into work in the country satisfies the requirements of the country's businesses and service sector? Simon, what do you do? What do you do during the year to actually promote WorldSkills all around the world? Do you keep on traveling the whole time to talk about the brand? I spend a lot of time in airports. Yeah. Even more on aeroplanes. I think I was adding up the other day, I've done 68 flights this year so far. I have 69th in about 1 hour, 20 minutes time. I think it's important that it isn't only me that does it. We have competitions every 2 years. There's a lot of preparation, and in those preparation meetings I try and meet other delegates and visit other countries. I go to regional competitions that are held around the world. I visit national competitions. And actually I try and spend my time not talking to the people who are already converted to vocational education. I try and make sure that the two groups I always meet are politicians, to try and persuade them that the current economic theory is you need a balanced workforce of people who've been to university and people who are going to a craft or technical education through something like the dual system. The other thing is that I speak to young people. That's the other group I always try and insist on visiting and speaking to when I go there, because they are our future. Even if they don't get to a WorldSkills competition, if they don't win a gold medal, actually every young person in every country who has taken some time to actually do a 5-minute competition, a half-hour competition, a 1-day competition or a 4-day competition has already improved their possibilities in life just by participation. If you don't participate, you can't win, but if you do participate, you might not win, but you will be better than when you started. What would you recommend to all those Swiss champions who are thinking of, they would be really nice to actually go abroad, maybe a couple of months? What would you recommend they did to actually go and work a little bit abroad and improve their English and improve, get some more skills somewhere else? Everybody can learn from Switzerland, but I guess... You're so right. I think we have to be a little careful. If Swiss industry has developed in their young people, the people who they believe will be the future of Swiss industry should expect some payback from the young people. So I think it is really dangerous to say to somebody who is successful, go away and work in America or South Africa or Hong Kong or Singapore. I think
there should be, otherwise, why would business do that training? I think, however, on the other side is that business should be flexible and realize that, again, in an ever-increasing global market, actually young people are going to move anyway. We have a philosophy in the United Kingdom which says if you train, you might lose some people. If you don't train, you will lose all of the people. So actually, training is good. Every young person wants to travel. You know, when I was young and I was going to university, you had a few months off between school and university. Then it became a gap year where you had a whole year off between school and university. Now it's full year gap year, university, and then a year before working. It's exactly the same. As we have improved the quality, the attractiveness of vocational education, young people who finish their apprenticeship, finish their system, perhaps want to spread their wings. Perhaps they've seen more on television, on the internet about what's going on. So I don't decry it. I just think we need to be careful that we don't have businesses disenfranchised because every time someone's a success, they disappear to somewhere else in the world. In the same way as we don't want to rob poorer countries of their young people to come to Switzerland, United Kingdom or Germany to work there, leaving those countries short of people who they've invested in as well. So yes, travel the world, but realize where your roots are, and hopefully the roots will welcome you back when you've done your traveling. Thank you. Thank you very much. Have a safe trip back. Thank you very much. Are you going back home or are you travelling? No, I'm going home for 2 or 3 weeks, so I'm going to try and put my feet up and do all the work that doesn't get done when I'm travelling around the world. Okay. Well, thank you very much for joining us today. It was a pleasure to have you, and we will see you most definitely in Brazil in August 2015. Thank you, Simon. To it. Thank you very much. Thank you. Bye-bye. Thank you. Oh, glasses, thank you. Ritornati per la lingua italiana da SwissSkills Bern, siamo con Pier Giorgio Rossi, presidente dell'Unione Svizzera del Metallo sezione Ticino, che è qui anche però come datore di lavoro. Sì, io ho la fortuna di avere come candidato qui a SwissSkills Jonathan Graber, che è un bravissimo ragazzo, ha superato molto bene gli esami di fine apprendistato e adesso speriamo che ottenga un lusinghiero risultato anche qui a questa manifestazione. Sto vedendo che si muove bene, ma sicuramente sarà un bel passo, una bella esperienza per la sua vita futura professionale. Sì, allora diciamo subito la ditta, perché se è qui è perché la ditta è una buona ditta. Ma sì, dopo io, chiaro, come direttore delle officine Ghidoni penso che si possa dire che cerchiamo di arrabattarci, di sopravvivere e di dare il nostro contributo alla formazione professionale, che è sicuramente un elemento essenziale per la nostra economia, soprattutto in Ticino, dove sappiamo ci sono anche altri problemi, e quindi se abbiamo una professionalità adeguata abbiamo sicuramente delle possibilità di sopravvivere in termini economici anche in futuro. Ma per arrivare alla professione, perché tu rappresenti sia l'Unione Svizzera del Metallo che le officine Ghidoni, sì. E quindi voi avete comunque bisogno di metalcostruttori. Noi abbiamo. Perché uno dovrebbe scegliere il metalcostruttore? Ma perché secondo me è un'attività come tante altre che permette di avere un futuro anche relativamente sicuro, con la sicurezza che si può avere oggi. È sicuramente una professione che dà delle soddisfazioni, perché quello che si fa si vede anche, e quindi è penso una soddisfazione personale poter passare su un ponte, per esempio a Monte Carasso, realizzato da qualcuno dei nostri apprendisti. Per esempio Jonathan ha lavorato anche su questo ponte, e penso siano poche le professioni che danno un'immagine così rappresentativa, anche così concreta, rappresentativa e utile, anche perché per attraversare il fiume ci vuole un ponte. Io posso dire che è estremamente utile la passerella a Monte Carasso. Ecco, quindi questo è sicuramente uno degli argomenti che può far scegliere in questa direzione. Però io so che Jonathan, oltre ad aver contribuito a fare il ponte, perché il metalcostruttore costruisce ponti, pezzi per case, ma è anche artista Jonathan, perché ha creato un qualcosa.
Non so cosa ha creato. Mica ha creato la scultura al Monte Verita, sì, ormai è passato un anno e mezzo. No, anche quello è stato un nel progetto. senso che non l'ha creata lui. Sì, no, non l'ha creata lui. Sì. In realtà lui non è l'artista, ma è il creatore, il realizzatore della parte artistica. Sì, ha costruito un'icosaedro che abbiamo posato al Monte Verità e l'abbiamo utilizzato come progetto appunto nell'ambito di un curriculum formativo. In questo caso è stato Jonathan che ha realizzato, cioè ha disegnato questa scultura, l'ha realizzata praticamente, l'ha messa in opera e poi abbiamo fatto anche degli articoli di presentazione di questa così significativa costruzione che resterà perlomeno nei prossimi 100-200 anni. Quindi è ancora su, possiamo anche dire non di è andare... effimera, non è effimera. Ah, ok, no, quindi, ma non viene spostata, è proprio stata ubicata al Monte Verità. È stata ubicata al Monte Verità in occasione appunto di questo centenario di questa scuola di danza che comunque ha così messo un punto focale a questa geometria correlata con la danza. Quindi significa che è stato un apprendista che... secondo me si vede anche il fatto che lui sia qui come ai campionati svizzeri e ha fatto anche questa scultura, ha già qualcosa in più rispetto agli altri. Penso che è un ragazzo particolare, tranquillo, ha ottenuto ottimi risultati con gli esami di fine apprendistato, è una delle figure professionali almeno di questi anni che sicuramente per noi dà anche una soddisfazione, ecco, perché poi ci sono anche, per dirla molto francamente, dei casi molto diversi dal gioco. Ecco. Assolutamente, non è tutto rose e fiori come si dice, ma quello penso sia nella società. La società fa parte. Ma Jonathan ha terminato l'apprendistato, lavora ancora da voi? Lavora ancora da noi, adesso non sa bene cosa fare, penso che ha diverse strade aperte e qui è partito un po' così in sordina, non sapeva, non valeva, magari poi grazie a Stefano Solari che l'ha un po' spinto come spesso bisogna fare con che è il formatore di Gordola, che è il nostro responsabile di Gordola, l'ha un po' stimolato e penso che qui con un certo impegno sicuramente otterrà un buon risultato, non so se riuscirà a vincere, ma comunque secondo me già il fatto di partecipare a una manifestazione del genere è sicuramente importante. Io ho avuto la fortuna una quindicina d'anni fa di accompagnare un altro nostro apprendista a Montreal, lì si trattava dei campionati mondiali. Quindi qui si parla di World Skills esatto, International a Montreal, era appunto lì, era piuttosto nell'ambito della saldatura, è stata anche lì un'esperienza notevole anche per me perché è veramente arricchente il fatto di vedere delle professioni, il massimo della capacità professionale a livello mondiale, qui stiamo parlando. E se dovesse succedere che o Alessio Rima o Jonathan Graber salgono sul gradino più alto del podio, il prossimo sarà Sao Paolo. È chiaro. Ma voi come associazione professionale, come li preparate questi ragazzi? Ma noi devo dire che contrariamente a quello che succede probabilmente in altre nazioni, li prepariamo questi giovani però senza una fobia, senza una paranoia. Ecco, dobbiamo dire che i nostri ragazzi sono comunque dei professionisti al di là di partecipare a questi concorsi. Mentre in altre nazioni, quello che ho potuto vedere io soprattutto in Canada, che sono preparati in funzione di, cioè quindi per noi i nostri lavorano, tra l'altro si preparano e noi è chiaro che investiamo a livello quello che abbiamo come risorse, investiamo con degli esercizi, con una preparazione anche psicologica per quello che possiamo fare, perché l'assetto psicologico non è da sottovalutare in queste manifestazioni. E abbiamo visto uno dei due candidati un po' agitato. Probabilmente appunto il sentire la competizione, che la vita tra parenti è un po' sempre una competizione, però comunque qui c'è il pubblico, c'è tutta una serie di cose che sicuramente modificano l'ambiente di lavoro normale. Ecco, e penso che ci sia anche la voglia di far bene. Di far bene, si è sotto un po' i riflettori, le condizioni di lavoro non sono quelle dell'azienda, sono magari completamente diverse, più ristrette, eccetera, quindi sicuramente sono condizioni particolari, però il fatto di essere qui secondo me, indipendentemente dal risultato, è già un ottimo esercizio per tutti noi che siamo attivi nella formazione professionale. Penso che 30 ragazzi ticinesi qui sono tanti. Sono tanti, ma possono essere anche di più. Dobbiamo sempre lavorare per averne di più. Io una cosa che ci tengo a dire, voi dell'Unione Svizzera del Metallo avete un centro a Gordola dove fate degli stage. E facciamo anche degli stage, cerchiamo appunto di stimolare queste scelte che sono importanti per i giovani, cioè noi
siamo convinti che oltre al medico, all'ingegnere e all'avvocato ci vogliono anche delle figure professionali che sono in grado di fare un serramento, di fare una veranda, di fare un ponte, di fare una struttura. Cioè, quindi penso che è importante che ci siano una maggior incentivazione di questi giovani, nel senso che la professione, anche magari la più di basso profilo, è comunque una professione interessante, una professione che può dare soddisfazione, una professione che magari dà una garanzia per una continuità, ecco, non è che tutti dobbiamo diventare. Ma come funziona per fare uno stage da voi? Se dovesse, io come genitore mando qualcuno... Ma noi riceviamo regolarmente delle richieste, per esempio di stage, facciamo lo stage sia a livello di associazione, quindi nel nostro laboratorio, oppure lo facciamo a livello aziendale. Partecipiamo regolarmente a Expo Professione, cerchiamo di partecipare un po' a tutti gli eventi che ci sono nell'ottica di incentivare, di far conoscere l'attività professionale in senso generale, poi che uno faccia il muratore o il falegname o il metalcostruttore, questo non è... Anche perché la formazione professionale posso iniziare a fare il falegname e poi entrare a fare il metalcostruttore. Questa è chiaramente tipica delle nostre del nostro sistema formativo, oltretutto può avere anche una crescita, uno sviluppo. Sappiamo benissimo che c'è gente che ha cominciato come metalcostruttore e è diventato avvocato, ecco, cioè, quindi per dire che le possibilità ieri ne abbiamo avuto uno. Le possibilità sono infinite, ecco, cioè, quindi la parte pratica ha un ruolo importante. Se un ragazzo magari momentaneamente non ha più intenzione o voglia di studiare, può comunque avere delle soddisfazioni senza precludere un'eventuale successiva rientro nello studio. Professionale. Un'ultima domanda: sei arrivato qui, hai fatto un primo giro, come ti sembra SwissSkills Bern 2014? Ma è sempre buono, per me non è la prima volta, ero già stato a San Gallo eccetera, cioè quindi è una manifestazione importante, una manifestazione che crea un indotto anche, non bisogna dimenticare, secondo me molto importante. Non so cos'è il budget, ma sarà sull'ordine del 20 milioni, un po' meno, immagino, 15. Ecco, 15 milioni, cioè quindi è una manifestazione che oltre a far conoscere le professioni fa conoscere anche dei luoghi, fa conoscere anche delle realtà magari diverse. Dopo è chiaro che sono un po' sempre manifestazioni con molta gente e quindi stare qui 3 o 4 giorni magari diventa anche un po' pesante, ma lo facciamo per la formazione professionale. Ma penso che vale la pena, cioè, assolutamente. Soprattutto certe professioni che sono magari più alla portata, il fiorista, cioè dà un impatto veramente belli da vedere, molto interessante anche per uno che non conosce niente di una professione. Qui sia una paletta, la paletta delle completa, professioni. Ti ringrazio Pier Giorgio e buon rientro in Ticino. Grazie. Passo la parola alla mia collega della Svizzera francese. Alors, c'est reparti, mais cette fois-ci en français. Voilà, on a pu changer toute la journée de langue de communication. Maintenant, on a donc le plaisir d'accueillir Monsieur Jacques Bourgeois, qui est conseiller national et directeur de l'Union suisse des paysans. Bienvenue à vous dans les studios de SwissSkills. Merci, bonjour. Bonjour. Je voulais vous poser une question. Donc, j'ai appris que votre métier est présent donc, au SwissSkills Bern pour la première fois en compétition. Pourquoi est-ce que l'Union suisse des paysans a décidé de mettre en valeur ce métier aujourd'hui à Berne? Parce qu'il est important à nos yeux de pouvoir présenter l'agriculture sur ses multiples facettes, puisque nous avons un concours tout à l'heure où on voit les apprentis soit à la traite d'une vache, soit à l'appréciation d'un animal, comment soigner un animal, voir aussi par exemple au niveau de comment régler un semoir, comment avec un palettiseur charger des palox de pommes de terre. Nous avons une profession qui est très diversifiée, que ça passe de la production animale, production de lait, les cultures végétales, les cultures, je dirais grandes cultures ou bien soit les cultures spéciales. Donc on a cette palette de production que l'on peut voir dans notre stand et je pense qu'il était important justement de pouvoir présenter cette agriculture sur ses différentes facettes. Vous avez eu du mal à trouver des candidats, des jeunes apprentis qui avaient envie de participer à cette compétition? Non, nous avons 36 candidats qui sont présents. Nous n'avons pas eu de peine à trouver sur les à peu près 1000
apprentis que nous formons chaque année. Et c'est important aussi pour les candidats, c'est un honneur, entre guillemets, de pouvoir concourir aujourd'hui ici à SwissSkills. Et puis, en espérant, ben voilà, c'est une compétition, mais je crois que chacun doit, dans le sens, participer à cela. Et bien évidemment, après, ben, y a un certain rang, mais je crois que ce qui est important, c'est de pouvoir y participer. Et en ce qui concerne l'origine de ces jeunes, est-ce que vous avez des jeunes plutôt d'une région plutôt que d'une autre? D'où ils viennent? De quel canton? Ils viennent de toutes les régions de Suisse. Ce sont des gens qui ont fini leur apprentissage, qui viennent de terminer leur apprentissage. Et on a de toutes les régions de Suisse qui sont ici représentées. D'accord. Et vous avez des romans? Oui, bien évidemment. Les romans étaient tout à l'heure en compétition. Tout à l'heure, j'ai été regarder justement les romans qui sont en compétition aujourd'hui. D'accord, très bien. Alors, par contre, en qualité de conseiller national, qu'est-ce que vous avez pensé? Vous avez fait certainement un tour des installations ici. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet événement? Alors, premièrement, félicitations pour l'organisation de cette manifestation. Lorsque l'on voit aujourd'hui, en traversant les différents stands, en traversant les différentes corps de métier, on s'aperçoit déjà beaucoup de jeunesse, beaucoup de jeunes, qui s'intéressent au niveau des différents domaines de formation professionnelle. Je dois dire qu'en Suisse, on a cet avantage de connaître ce système dual où on a la formation de base, de CFC, et ensuite vous avez les plusieurs voies possibles de formation qui sont données, soit des formations d'école supérieure, soit au niveau du poly, mais on a vraiment toutes les bases. Et je crois que c'est important de faire que les apprentis puissent se former dans ce système dual dans les entreprises, pour nous dans les exploitations agricoles, qu'ils aient la possibilité justement de pouvoir se développer avec bien évidemment à côté, on a le côté pratique, on a le côté théorique de ces formations-là. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui sont intéressés par le fait que ces formations, ces métiers ne s'arrêtent pas une fois qu'on a eu son premier diplôme. On peut très bien continuer dans la vie avec donc, une formation supérieure. Bien sûr, dans le domaine de l'agriculture, par exemple, après ce que vous avez fait un CFC, après vous allez avoir un diplôme d'école d'agriculture, si vous pouvez suivre une école d'agriculture, ensuite faire une maîtrise agricole, voire aller également à l'école d'ingénieur, voire au poly par la suite. Donc toutes les voies restent ouvertes en fonction, bien sûr, de ce que l'on veut faire à l'avenir. Juste, je pense juste à l'an dernier, quand l'équipe suisse est rentrée de Leipzig, ils sont venus à Berne devant tous les conseillers. Ils sont venus se présenter et ça a été un moment très fort pour l'équipe. Je ne sais pas si vous étiez présent à ce moment-là. Je me souviens, j'étais aussi présent. Ouais. Et je dois dire, le moment fort était aussi pour nous, de voir cette jeunesse et vraiment ce dynamisme que l'on a dans ce pays, dans ces différents corps de métier. Et on ne peut que le saluer. Merci beaucoup, Jacques Bourgeois. Merci d'être passé nous voir. Je vous souhaite bon courage et j'espère que votre profession sera aussi vraiment mise en valeur pendant cet événement. Alors, je peux que dire, venez à la salle 7, vous aurez au stand de cette halle, c'est une magnifique halle qui présente tous ces corps de métier, toutes ces facettes de l'agriculture et je pense que vous en sortirez émerveillés. Très bien, merci. Merci. SwissSkills Supporter Club. Erzähl doch kurz, was macht der Club? Ja, der SwissSkills Supporter Club unterstützt eigentlich SwissSkills und hilft mit, so das, was über das Normale hinaus notwendig ist, bei der Berufsnationalmannschaft zu realisieren. Wie hat der Club jetzt hier an der SwissSkills Bern 2014 mitgeholfen? Wir haben verschiedene Anfragen bekommen von Berufsverbänden, die nach Mitteln gesucht haben, weil der Event, alle die da sind, haben gesehen, das kostet viel Geld. Es ist mit einer riesigen Qualität geschaffen worden und wir haben hier einzelne Berufsverbände, die uns gefragt haben, unterstützt mit finanziellen Mitteln oder zum Teil auch mit logistischer Unterstützung. Ja. Und, wieso sollte man Mitglied werden im Club?
Ja, ich glaube, alle, die hier jetzt waren, haben gesehen, was das für eine super Sache ist. Sehr positiv für die Berufsbildung. Und der Supporterclub unterstützt jetzt eben die Verbände und eben im weiteren Sinne eben auch die Teilnahme von der Berufsnationalmannschaft an den internationalen Berufsmeisterschaften. Und eine Mitgliedschaft hilft uns natürlich, dass wir die finanzielle Unterstützung auch geben können. Und wie kann man zum Beispiel Mitglied werden? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist gerade hier jetzt in Bern zu uns an den Stand gekommen vom SwissSkills Supporter Club in der Halle 2.1 und hier einen Mitgliederantrag auszufüllen. Da würde uns natürlich sehr freuen. Oder man kann auch über das Internet gehen, www.supportforskills.ch und dort kann man auch entsprechend sich anmelden und eintragen. Super, merci vielmals. Bitte, danke. Hoi Royal, du warst mit mir im OK vom ehemaligen Treffen. Hat es Spass gemacht, dabei mitzuhelfen? Ja, sicher. Hat auf jeden Fall Spass gemacht. Ich finde, es ist immer wieder cool, etwas zu machen für diesen Anlass und ein bisschen engagiert zu sein. Was sind die Highlights vom heutigen Abend? Ja, ich finde, das grösste Highlight ist sicher, was man wieder alle trifft, alle Kandidaten trifft, ehemalige, was man auch neue Leute kennenlernt von früheren Jahrgängen und einfach miteinander reden und das gesellige Essen. Und für dich persönlich das Highlight vom heutigen Abend? Einfach wirklich die Leute um mich haben, wieder die Leute sehen, das ganze Team sehen. Gut, und kannst du schnell kurz erklären, wenn jetzt jemand von auswärts zulässt, was kurz der Ablauf ist vom ehemaligen Treffen? Wir haben sicher ein feines Essen zusammen, es gibt ein gemütliches Zusammensein, es gibt einen Showact, es gibt Musik sicher und ein bisschen in diese Richtung. Gut, super. Merci vielmals. Bitte sehr. Grüezi. Stellen Sie sich doch bitte schnell vor, was Sie sind. Mein Name ist Umberto Colicchio, ich bin verantwortlich für die Metallbausparte der Schweizerischen Metallunion. Mit welchen Berufen ist der Verband hier, der SwissSkills Bern 2014 vertreten? Wir sind mit den Metallbauberufen hier, machen wir Kompetition und haben Landtechnik und Baumaschinenmechaniker und Aufschmiede. Und wie wichtig ist es für einen Verband, so eine zentrale Schweizer Meisterschaft? Das ist sehr wichtig, das ist an und für sich für uns die Krönung von der Nachwuchswerbung als Highlight, wo man einfach die Berufe live zur Schau stellen kann. Und wie lange haben Sie organisiert, um hier teilzunehmen? Das ist eine Arbeit von 3 Monaten im Vorfeld und nachher geht es mindestens eine Woche nachher, bis wir alles verbaut haben. Und jetzt so Vor- und Nachteile von so einer zentralen Schweizer Meisterschaft? Also früher haben Sie ja immer selber Schweizer Meisterschaften durchgeführt, nehme ich an. Und jetzt ist es hier so zentral mit allen anderen Berufen, die eigentlich auch nichts zu tun haben mit der Metallbranche. Das ist richtig, aber ich würde eigentlich im Moment nur von Vorteilen reden. Ich sehe keine Nachteile. Das ist eine Show, wo sich die Jungen und auch ihre Eltern können vollumfänglich informieren können. Und ist alles ein Ort. Also ich finde es eigentlich nur vorteilhaft. Und wie können Sie die Jugendlichen motivieren, um eine Berufslehre zu machen? Wir haben bei uns im System haben wir die sogenannten Botschafter. Das sind rund 100 Leute, die in der ganzen Schweiz in die Schule gehen und dort eigentlich unsere Berufe vorstellen. Und das hat viel Zulauf? Oder haben Sie Mühe, um junge Lernende zu finden? Im Moment ist es so, dass natürlich die Demografie auch gegen uns arbeitet. Also es gibt das Verteilen unter den handwerklichen Berufen. Aber wir haben natürlich auch die andere Situation, dass die Eltern vielfach nicht gut informiert werden und einfach ihren Jungen mitgeben, sie sollten studieren oder die akademischen Laufbahnen eingehen. Und das ist natürlich eine zusätzliche Herausforderung, die man als Berufsverband noch hat. Und was ist für Sie ein Vorteil, dass jetzt ein Jugendlicher Berufslehre macht gegenüber einem, der jetzt vielleicht studiert? Oder können Sie da nicht so abwägen? Also ich denke, es braucht beides. Also es gibt solche, die natürlich die akademische Laufbahn sollen und können machen, aber es gibt natürlich auch sehr viele, die können sagen, also in der Berufsbildung fühle ich mich daheim. Nebst dem, dass natürlich in der Berufsbildung kann man natürlich auch in unserem System kann man sich sehr gut weiterbilden.
Und haben Sie persönlich auch mal eine Berufslehre gemacht oder haben Sie studiert? Das ist eigentlich von der Pike aus, also ich habe Metallbauer, haben es verschlossen geheißen und haben eine Zusatzlehre gemacht als Metallbaukonstrukteur, Handelsschulen und Marketing, Verkauf, also die Laufbahn eingeschlagen, also nicht studiert. Und wieso sollte jetzt gerade ein Jugendlicher in der Metallbranche eine Lehre machen? Kleiner Werbeslogan. Also es ist so, dass wir ja eigentlich für unsere Nachwuchswerbungskampagne noch immer so ein bisschen eruieren, warum, also auch bei Lernenden, warum haben sie das gemacht und einfach vielfach wird einfach gesagt und bestätigt, dass man der Vorteil von unserem Beruf ist eigentlich das, dass man nach Jahren noch sieht, was man gemacht hat. Also das kann ein Geländer sein, ganz simpel, es kann aber auch ein Teil sein von einer Fassade vom Brain Tower in Zürich. Also sehen, was man gemacht hat. Und Metallbauer eben früher, also ich weiss nicht, wird da viel mehr automatisiert jetzt? Das ist so. Also hat natürlich eine Evolution stattgefunden, auch mit der Arbeitssicherheit. Also man muss nicht mehr so schwere Lasten tragen, da hat man Baukränze, hat man Hilfsmittel. Und der Beruf ist natürlich sehr komplex geworden, weil man ist heute früh, schon im Vorfeld wird man von einem Architekt angefragt für Beratungen. Und Computer, also Maschinenunterstützung ist grösser geworden gegenüber früher. Finden Sie da persönlich Vorteile oder eher Nachteile? Nein, ich glaube, das Handwerk braucht es nach wie vor, aber es gibt natürlich gewisse Arbeitsschritte, die wieder richtig sagen, durch Maschinen erleichtert sind und das ist auch richtig. Gut, super. Merci vielmals. Ja. Ça va les lunettes, il n'y a pas trop de pluie. Il faut parler assez fort. Assez fort, ouais, d'accord. Ouais. Ouais. D'accord. Ok, c'est bon. Et nous revoilà. On pensait qu'on avait terminé en français, mais finalement, c'est reparti. On a la chance d'avoir un représentant de la Romandie aujourd'hui qui a été désigné pour être donc le représentant de SwissSkills dans la partie romande. Et donc David Valterio, qui est présent aujourd'hui donc dans nos studios, a décidé de s'engager et de développer en fait la visibilité de SwissSkills en Romandie. Alors David, pourquoi vous avez décidé de venir vous joindre à nous? J'ai décidé de me joindre aux SwissSkills parce que je trouve que la formation professionnelle n'a pas encore une place assez importante en Suisse. Je pense qu'il faut encore le développer. Et ce qui se passe, c'est qu'on a les SwissSkills qui sont très connus en Suisse alémanique, mais peut-être pas encore assez en Suisse romande. Et je pense qu'on a beaucoup à faire pour y remédier. Parce que je trouve que c'est une bonne chose. Pour un jeune de faire ces championnats, il y a un aspect de compétition. Il y a aussi tout l'aspect aussi de découvrir d'autres choses. Je pense spécialement aux Euroskills, aux WorldSkills. Je pense que c'est des choses uniques qu'on peut faire. Je fais un parallèle avec le sport, c'est comme du sport de haut niveau. Et je pense que ça, après, ça reste dans la vie d'un jeune, ça reste toute sa vie en mémoire. Et je pense aussi pour lui, aussi pour la suite de sa carrière professionnelle, c'est aussi quelque chose de très important. Donc on a une personne qui est responsable de la partie tessinoise, donc Sarah, que vous avez déjà vue, donc c'est la personne qui s'occupe de toutes les interviews en italien. Vous allez devenir en fait son collègue de la partie romande. Est-ce que vous avez l'intention de travailler ensemble, essayer de faire des parallèles? Je pense qu'on a toujours intérêt à travailler ensemble parce que plus on est à tirer à la même corde, beaucoup plus c'est facile. Et je pense que je me réjouis en tout cas de collaborer avec Sarah. On a déjà collaboré un petit peu parce que pour moi c'est relativement nouveau. Ça fait depuis à peu près le mois de juillet que j'ai commencé et il y a plein de choses à mettre en place. Et en tout cas je me réjouis vraiment de ce nouveau challenge. Est-ce que vous avez des projets déjà, des choses dans lesquelles on pourrait vous soutenir et peut-être passer un message à des organisations qui pourraient peut-être être déjà prévenues qu'elles vont être... vous allez aller les rencontrer pour un petit peu développer la connaissance de SwissSkills. Oui, je pense qu'il faut commencer petit à petit. Là, j'étais ce matin, il y avait une réunion des cantons latins ce matin sur la place fédérale. Et là, ça commence par des contacts avec les gens, des échanges pour petit à petit créer des relations pour faire davantage connaître SwissSkills. Mais je pense aussi que c'est aussi un travail aussi de la part des associations professionnelles. Nous, on doit être un peu le catalyseur. Et c'est vrai que dans un premier temps, moi, je vais prendre un petit peu mon bâton de pèlerin et puis aller rencontrer les gens dans les différents cantons pour les sensibiliser aux SwissSkills et au développement surtout de la formation professionnelle en Suisse. Et quelles sont vos responsabilités en dehors de SwissSkills? Alors en dehors de SwissSkills, je suis chef du secteur des associations patronales du Bureau des métiers. Le Bureau des métiers est le plus grand centre patronal valaisan, c'est un peu le pendant
du centre patronal à Podé ou de la Fédé à Tolochin, etc. Bon, on est un petit peu plus petit, mais on fait les mêmes choses. Et je dois dire, avec le job que je fais actuellement, j'ai de la chance parce que je touche vraiment à tout plein de domaines différents dans la formation professionnelle. Je m'occupe de mandats d'associations, des associations comme on le connaît, avec qui ont des conventions collectives, qui a la défense des intérêts des patrons de la branche, etc. Puis d'autres associations comme par exemple les employés de commerce, où c'est vraiment purement de la formation professionnelle. Et je pense et j'espère pouvoir mettre à disposition tous les contacts et les domaines que j'ai eu la chance de voir jusqu'à maintenant. Est-ce que vous avez l'intention de nous accompagner à Lille pour EuroSkills, donc la compétition européenne qui se passe début octobre? C'est clair que je vais vous accompagner. J'ai déjà reçu les billets la semaine passée et c'est avec plaisir que j'y prendrai part et que je vous accompagnerai parce que pour moi c'est aussi important de voir. Là aujourd'hui je vois les championnats suisses, c'est vrai que c'est un peu unique, c'est la seule fois qu'on a en Suisse tous les métiers qui sont sur un même site. J'avais vécu quelque chose d'un peu similaire, c'était dans le cadre de la Foire du Valais il y a quelques années à Martigny, mais c'était qu'une seule profession, c'était le domaine de la technique du bâtiment. Et là je me dis de voir encore quelque chose d'autre au niveau européen, je me réjouis parce que c'est aussi en voyant ce qui se fait à l'extérieur qu'on apprend, qu'on a d'autres idées qui arrivent et qui peut-être vont nous permettre encore de donner encore plus de poids à la formation professionnelle. D'accord. Très bien. En tout cas, l'organisation SwissSkills se réjouit d'avoir un représentant en Romandie. C'est quelque chose de très important. Il n'y a pas de raison de ne pas avoir plus de Romans dans l'équipe suisse. C'est vraiment quelque chose qu'on a envie. Venez nous rejoindre, venez jeunes en tout cas participer à l'équipe suisse et c'est peut-être grâce à vous aussi que la reconnaissance de cette marque en fait pourra être améliorée. Je vous remercie, puis je vais en tout cas faire le maximum pour vraiment développer SwissSkills en Suisse romande. Formidable. Merci David. Merci.